This session is for divisibility rules part 4, and we're gonna see divisibility rule of composite numbers. Composite number, you all know, numbers having more than two factors, and composite numbers are of two types. Composite number of two types, proper and improper. Before I explain like what are proper and improper composite number, let me just clear one thing. There is no such thing. There is no such thing proper and improper composite numbers. You will not get in the book. I have just made up this thing for our convenience. Fine. There is no such thing proper and improper composite number. I have just made this thing for our convenient. So you will not get this thing in the book. So proper composite number are those composite number which have more than one prime number as a factor. More than one prime number as a factor. Right? Whereas improper are those which have exactly one prime number as a factor. Prime number as a factor. For example, 6. 6 has 2 and 3 as a prime factor, more than 1. 12. 2 and 3 as a prime factor, more than 1. Any other example you can take 30, more than 1, and 2, 3, 5. So these are the examples of the proper composite number. Improper composite numbers के example like 4. 4 has only one prime factor, that is 2. 27, only one prime factor, that is 3. So this is the classification of composite number, proper and improper. But there is no such thing. You will not get this in the book. So just note down this thing, and this is for just our convenience. Fine. So what are these? These numbers are proper composite number. You can see here these numbers are proper composite number. All numbers have more than like one prime factor. Okay. And like you already know 2, 4, 8. These are the improper composite number. You already know rule for this. 3, 9, 27. These are all improper composite numbers. 5, 25, 125. You all know rule for this. We have already covered for improper. So today we're gonna do for proper composite numbers. Let's start with the 6. We'll understand this with the help of example. Divisibility rule of, first understand. So let's take any random number 3, 4, 2, 5. Suppose this is the number, and you want to check if this is divisible by 3 or this is divisible by 6 or not. This is divisible by 6 or not. So first step is break the number such that into factors such that these two are co-prime numbers. ठीक है, तो ये दोनों देखो co-prime है 3, 2 co-prime numbers तुम्हें ऑलरेडी पता है. For them HCF is 1. So break the composite number such that numbers are like जो break कर रहे हो, those are in the co-prime numbers. Those are the co-prime numbers. Fine. And then you know the rule for 3, you know the rule for 2. So check individually for these numbers. Now check this number is divisible by 2 or not, because this is an even number. Our last digit divisible by 2. This is divisible by 2. So this is divisible by 1. Clear हो गया. Check if this number is divisible by 3 or not. 3. तो 3 के लिए क्या होता है? Sum of digits, and that is not, sum of digits is not divisible by 3. So if this number to be divisible by 6 must be divisible by 3 and 2. 3 and 2. If this is not divisible by any of these numbers, in the example as you can see, this number is not divisible by 3. So this number will not be divisible by 6. If the number given number is divisible by both, if the given number is divisible by 3 and 2 both, then the number will be divisible by 6, else number will not be divisible by 6. I hope you got this thing clear. तो सिंपल क्या है, नंबर को ब्रेक कर लिया 3, 2 में, दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए. को प्राइम इसलिए मैं एम्फेसिस कर रहा हूँ. यू विल नॉट डू लाइक दिस 1 और 6, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, बट यू विल नॉट डू दिस थिंग. यू विल ब्रेक इनटू 2 को प्राइम नंबर्स, दैट इज 3 और 2. बिकॉज इसमें देखो ब्रेक, ये दोनों भी को प्राइम है, बट प्रॉब्लम हियर इज दैट
यू लाइक फिर से वही हो जाएगा ना, 1 और 6 का चेक करना होगा तुम्हें, ठीक है। तो विल ब्रेक इनटू 3 2 सच दैट 3 का रूल तुम्हें पता है और 2 का रूल पता है, दोनों का चेक कर लो। अगर दोनों से डिविजिबल होगा देन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6, एल्स नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 6। तो आई होप दिस इज क्लियर। सिमिलरली 10 का कैसे करेंगे, 10 का ब्रेक इनटू 5 और 2, है ना। इफ नंबर डिविजिबल बाय 5 and 2 then the number will be divisible by 10, else number will not be divisible by 12 का देखते हैं। लेट्स चेक फॉर द 12, 12 का चेक। नाउ divisibility rule of 12, तो divisibility rule of 12, 6 और 10 में देखो क्या चीज थी, 6 और 10 में दो प्राइम फैक्टर से वो बने थे, बट 12 को ब्रेक करने के बहुत सारे तरीके हैं, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, but we'll take those numbers, we'll take those factors you can say which are co-prime। ये देखो co-prime नहीं है, these are not co-prime, these are not co-prime factors। और ये तुम्हें पता है इसमें क्या ही हमें 12 से चेक करना पड़ेगा ना, तो दिस इज ऑलरेडी एलिमिनेटेड एंड दिस फैक्टर इज नॉट co-prime, this factor is not co-prime, so we'll not take 2 6, we'll take 3 4 because these are the co-prime number। So now you know the rule for 3, you know the rule for the 4, check the given number, suppose given number is 2 3 4 6, check the given number, if this number is divisible by, let's take a number that is divisible, तो ये हो जाएगा 6, this number। So if you want to check if this number is divisible by 12 or not, you need to check this number is divisible by 3 and 4। if the number is divisible by both, then only the number will be divisible by 12, else the number will not be divisible by, तो देखो ये नंबर 4 से divisible है, 4 से divisible नहीं है, then this is not divisible by 12, फाइन। कोई और नंबर लेते हैं जो डिविजिबल है, एक चेक कर लेते हैं जो डिविजिबल हो, ठीक है। तो ये तो नहीं डिविजिबल बिकॉज दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 4, है ना। 3 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है, 3 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है। लेट से 36 होता है, सिंपल से चेक कर लेते हैं, तो 36 ऐसे चेक। अब देखो ये डिविजिबल है 4 से, दिस इज डिविजिबल बाय 4, 4 का रूल होता है लास्ट 2 डिजिट, ये डिविजिबल बाय 4, तो 4 से डिविजिबल हो गया। 3 से चेक करो, 3 से भी डिविजिबल है, 6 3 3 9 18 आएगा, है ना। 18 divisible by 3, so this number is divisible by 12 because this is divisible by both 3 and 4, simple। so now I hope you understood, like 15 का फिर से आसान है, 5 4 3, and 18 also, 18 you will break 2 into 9, and 24 you will break 8 into 3, not 2 into 12, not 6 4, you will break 8 into 3, both numbers would be co-prime, ठीक है। now let's do like so these were involving 2 prime factors, let's do for 30, let's do for 30, divisibility rule of 30, divisibility rule of, now so 30 if you write like you can write 30 into co-prime factors like 6 5, है ना। you can write 6 5 ही तरीका, I think 6 5, you can write 6 5 or you can write 15 2 also, you can write 15 2, that is also, and any other way to write as a, so now you can see here, you can like 30 basically I will after this will be covering factors, so there I will explain in detail, but right now just check this thing, whenever you break number like 30 तो always write factor in this, फैक्टर हमेशा ऐसे लिखो तो बेटर रहता है, 3 10 एंड 5 6, तो ऐसे कुछ भी तुम्हारा मिस नहीं होगा। तो देखो वैसे मैं रैंडमली सोच रहा था, अब यू कैन राइट लाइक दिस, ये भी को प्राइम फैक्टर्स हैं, ये भी को प्राइम फैक्टर है, ये भी को प्राइम फैक्टर, वैसे देखो ये वाला मिस हो रहा था, जब ऐसे लिखोगे यू विल नॉट मिस एनीथिंग। दीज आर द 3 वेज, है ना, 3 तरीकों से इसको को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो सिंपल है, लाइक अगर पहला ही ले लें 2 15, 2 का रूल यू नो, 15 को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से ब्रेक करना पड़ेगा 3 और 5, ये बात समझ में। 15 का चेक लाइक 30, अ नंबर विल बी डिविजिबल बाय 30
इफ द नंबर डिविजिबल बाय 2 and 15। तो 2 का तो चेक कर लोगे नॉर्मली, 15 का कैसे चेक करोगे? डेट नंबर अगेन 15 इज अ कंपोजिट नंबर, यू विल ब्रेक 15 इंटू 2 को प्राइम फैक्टर, दैट इज 2 इंटू दैट इज 3 इंटू 5। अब सपोज ये वाले फैक्टर से करते हो 33 इंटू 10, 310 से करते हो, तो 3 का रूल पता है, 10 अगेन इज अ कंपोजिट नंबर, यू विल ब्रेक 2 5, फाइन। एंड अगर लास्ट वाला 5 और 6 में करते हो, 5 का रूल यू नो, 6 अगेन कंपोजिट नंबर, विल ब्रेक 2 इंटू 3। so what you are getting, that to check a number is divisible by 30 or not, you need to check that number by, you need to check that number is divisible by 2, 3 and 5, 2 3 2 5 5। आई होप दिस इज क्लियर। जो तुम्हें जो जिनका तुम्हें बेसिकली पता है उसमें ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। फाइनल यू कम नीड टू, लाइक फाइनली यू नीड टू कम टू द प्राइम नंबर्स। 15 का चेक करने के लिए फिर से जाना पड़ेगा, सो सिंपल रूल ऑफ 30 विल बी दैट 30 का रूल हो जाएगा। so let's do an example। suppose this is the number, you want to check if this number divisible by 30 or not। so what you will do, break 30 into 2 3 5, we have already checked 2 3 5 होगा, and these are co-primes also। so what you will do, like 2 से check करो, 2 से divisible है, this column ticks। 3 से है, is it divisible by 3, 3 से भी है ना, 7 to 9 3 से भी है, 5 से है, so this number is divisible by, I hope you got this clear। so this was the rule for your composite numbers, not a difficult, simple thing। let's do one question, let's solve this question। I will like upload the sheet also, but let's do this question here। so in this question the number is divisible by 88। so given number 9420 P31Q, this is divisible by 88। एंड व्हाट इज द वैल्यू P प्लस Q। तो बेसिकली P और Q की तुम्हें वैल्यू निकालनी है, उससे P प्लस Q की वैल्यू आ जाए। नाउ 88 कैन बी रिटन एज 8 into 11, दीज आर द को प्राइम फैक्टर्स। नाउ विल बी थिंकिंग कि मैंने इतना जल्दी कैसे सोच लिया, विद प्रैक्टिसिंग फ्यू क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू डू दिस थिंग फास्ट, ठीक है। 8 into 11 में ब्रेक कर लेंगे, दोनों कंपोजिट हैं, दोनों लाइक नॉट कंपोजिट, दोनों तुम्हारे को प्राइम नंबर्स हैं। 8 and 11 इज अ को प्राइम नंबर्स, and you know the rule for 8, you know the rule for 11, right। so let's first apply here rule for 8। 8 का रूल होता है लास्ट थ्री डिजिट। अब 11 देखो पहले क्यों नहीं करेंगे, 11 कर सकते हैं पहले, देयर इज नो सच प्रॉब्लम दैट 11 सेंस 11 यू कैन डू, बट 11 में अभी हमें ये नहीं, अब इससे देखो डायरेक्टली ये पता चल जाएगा, है ना, डायरेक्टली क्यू की वैल्यू पता चल जाएगी। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस थिंग, फर्स्ट आई एम डूइंग विद द 8, you can do with the 11 also, but that becomes a lengthy way to solve this question, ठीक है। so 3 1, if this number is divisible by 8, what should be the value of Q? so 8 3 is a 24, so 7 remainder, and 7 8 9 is 72, Q की वैल्यू 2 होनी चाहिए, Q must be 2 in order to this number be divisible by 8। so Q की वैल्यू हमने निकाल ली, we have find the value of Q, we have find the value of Q, so let's put it here। now let's put it 2 here only। now check the divisibility rule for 11। 11 के लिए इनको सम करते ना, इनको सम कर देते हैं, डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, 2 3 5 5 to 7 7 9 16 minus 4 to 6 6 plus P 7 7 plus P, and this is 16 minus 7 minus P, 16 minus 7 is 9 minus P। this number to be multiple by 11, 11 से मल्टीपल होने के लिए P की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 9। P की वैल्यू 9 होगी तभी तो ये 0 आएगा और 11 का मल्टीपल होगा, और किसी नंबर के लिए पॉसिबल नहीं है। तो P की वैल्यू आ गई 9, तो P प्लस Q, Q की वैल्यू आई थी 2, P की वैल्यू 9, आंसर इज 11। So this is the process to solve the question, you'll get lot of these questions in the book। let's do one difficult question।
This is a little, not like very difficult, but this is a little difficult question, and there is two ways to solve this question. There like can be other ways also, but I'm gonna tell you a very interesting way that generally will not get in the book. So we're gonna discuss that method, and you have to solve question using this method also. Using a simple method also you have to solve, but I'm gonna explain you a like a best method to solve these type of questions. So this is given. If this is divisible by 3, 7 and 11, find the value of 2x plus 5y. So basically 6, 7, xy is divisible by 3, 7 and 11. So normal, you know the rule for 3, you know the rule for 7, you know rule for the 11. So you'll get the like equations, है ना? And using that you can find the value of x and y. Simple. In the same fashion, जैसे हमने ये किया था. Similarly, you can find the value for this also, for y. But I'm going to tell you a different way. So you have to like learn this method also, but you have to first solve using the basic method. That will be little lengthier, but you have to try that method. Fine. Now just I'm going to show you different method. So whenever you have this type of question, one thing you can do here, and this will be like more applicable only like those are the type of the questions where last two or last three digits are missing. अगर बीच का कोई digit missing होगा, then this will be a difficult method. ठीक है? So this method will be useful only for these type of situations where last digits are missing. अगर suppose ऐसे question होता, so this is difficult to do using the method that I'm going to tell you. तो तुम्हें basic से ही करना पड़ेगा. Okay. So let's do this in question. So what you will do, instead of this xy, I'm gonna just put 9 9. Okay, I'm gonna just put 9 9. Maximum number यही हो सकता है. This is the only possibility. Maximum number ये 6 यहाँ तक जा सकता है. Now multiply these numbers. Multiply these numbers. So that is 3 7 कितना होगा? 21 231. Now 230 3 से हो जाएगा. 3 से तो 2 से आएगा. 4 1 and 9, and now 7 10 पे 9 पे 20. I hope I am doing the right calculation. From 3 6 and 6. So 16 is the remainder here. 16 is the remainder. So now what will happen? Just now understand what happened in this question. अब क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में? ये जो नंबर है इसका रिमाइंडर 16 आ रहा है. अगर इसमें से मैं 16 हटा दूं, I will get a number that is divisible by this number. That is divisible by this number. So this is the number that is divisible by 3 also, 7 also, 11 also. I hope you understand this thing. This is the number that is divisible by 3 also, 7 also, 11 also. So what is the value of xy? That is 8 and 3. So just put here whatever, like you'll get like into 8 plus 3 into 5. That is 16 5 31 is the answer. I hope you understand this method. And again I am repeating that this will be helpful only when the last digits are missing. अगर बीच के digits missing होंगे, then this will be difficult to do. Then our basic method, like this method, you have to follow. Okay, so one more thing here. Any number written p minus 1 time will always be divisible by p. What it means? P is a prime number. ठीक है? P is a prime number greater than 5. So let's take 7. 7 is a prime number greater than 5. So if I write any number, let's take 1, 6 times. Any number 6 times. Any number 6 times. So this will be divisible by 7. If I write, it doesn't matter which number. If I write any number 6 times consecutively, that number will be divisible by 7. Okay, next prime number. Let's take 11.
ये तुम कैलकुलेटर से चेक भी कर लेना, ठीक है। लेट्स टेक 11. इफ आई राइट एनी नंबर x x 10 times, then this number will be divisible by 11. I hope this is clear. So just this simple thing that I want to tell. So these were the divisibility rule regarding your composite numbers and the last like prime number. You can say these things will be also helpful in the remainder. So that's it for today's session. Make sure you join this Telegram channel and subscribe to this YouTube. So let's see you in the next session.